आता हे बघ, फोटो काढायचे आणि एक एक मिनिटाचा काही बोलताना एक एक मिनिटाचा क्लिप वगैरे व्हिडिओ करता येतो. इथे कुठे बसली? इथे ये. सर तुम्ही इथे बसा ना. तुम्ही सुरू करा. पाठ शांती पाठ करतो ना. प्रारंभ पाठ बसा. वेळेत संपवत आहे. सर तुम्ही अजून थोडेसे तिकडे करा. छान. मी पाठ पाडलो सरांना. इज द मेन पर्सन. फक्त पाठ की अच्छा पहिले प्रारंभ पाठ. Recording in progress. दणका दिसतोय. रेकॉर्डिंग असते. रेकॉर्डिंग सात वाजले. Hi, sir. Dragon.
हा उघडला ते सांग. अरे ते दाबके एकच असा बारीक दिवा ठेवायचा. सगळे आणि हे बंद. लागतो ना नाहीतर येत नाही. मग ते घ्यायला लागतं. सर या. हा प्रखर लाईट ठेवले. हो ते लागतात म्हणून ते पहिले हो का? होते त्याच्यापेक्षा प्रखर केले ते. हो का? नाही तर ते येत नाही ना व्हिडिओ. व्हिडिओसाठी हा. हा आता सगळीकडे फोटो आणि व्हिडिओ काढा. असू दे ते नाव लावायला नको. हा हा. असं. बस इकडे. नाही, ते बी गोष्ट. हो बस चेअर्स आपण घेतलेत ते ना. हो छान. नाही या ते नाही येत या चेअर आपण ते योगाचे घेतले. नाही या नाही येत ह्या अमेरिकेतून आणल्या. त्या अमेरिकेला किती छान आहे. 20 वर्ष झाले. कोटिंग फारच छान. ओके आता आपण सुरुवात करूया. खरं. Okay, namaste. Namaste. Thanks for coming to this program. And this program has couple of items. The first item is a prayer, opening prayer. I think that will be one. If you need the fan, just put it on. So I will start with one small prayer. दोन बघ. ओम श्री गणेशाय नमः. ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः. भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः. स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः. ओम शांति शांति शांति. Now there is one item in this program where I was going to felicitate one artist. That artist name is Sriram Boki, and he has some family emergency. So he said that he may be late or he may not come because of the emergency. So I will that second item I will postpone to third or fourth. So the second item now is opening of one of my book, and the name of the book is Neel Virachitani hathayogasutrani. These are the first historical sutra book on Hatha Yoga. So far, all the books on Hatha Yoga, they are either in textual form or in a verse form. So I wrote this book last year in a sutra form. So I will now like to tell you some background of this work. तसं कसं करते इकडे यायला पाहिजे बाळा. So the background of this work is like this, that I will start with some of my work which is the past work. In 1998 I formulated one system called Adi Yoga system. It is basically Adi Yoga Darshan, and this is a complete integrated system of yoga which includes the Indian classical yoga system, and I have added on that my experience of study as well as teaching for around 30-40 years. So it has got some things like biology, it has got psychology, modern psychology, and I also added one prominent limb to the classical yoga which is called chanting, which is translated as Ganam by my teacher who is sitting here.
So what I want to tell you is that that system I created in 98, but I published it in 2014, and Mr. Nagnur was one of the first persons who read sutras, and he's an astrologer, so he had some astrological interest in me. So that portion he will talk. I'm not going to talk about that. Now in 2017, uh, on the recommendation of one of the founding members of University of California, Berkeley, I wrote a full commentary on that book. When I wrote the sutras, I was shocked that I contacted many Sanskrit scholars in India and also abroad, and I was not able to find anybody who can convert my English sutras into Sanskrit. So I approached one person I knew, and he is a nationally well-known scholar. His name is Devi Prasad Karvandikar, and he has got even presidential medal for his work in Sanskrit. But he is a poet, and he told me that writing sutras will not be possible, but he will be able to write verses. So anyway, because he liked me and he had taken some lessons from me in yoga in the past, he did the entire my Sanskrit work, my English work into Sanskrit verses, which sound like the Bhagavad Gita in Anushtup Chanda. But then this is my Sanskrit teacher for 53 years, and his name is Dr. Chite. He was the head of the Department of Sanskrit and Prakrit in Pune University, and he was also Bhandarkar Institute curator for many years, and he is still with the Bhandarkar Institute, and I think he is in charge of the Mahabharat project. So when I asked him about the sutras, he asked me to send few sutras, and he said if he likes them, then he will be willing to convert them. So I sent him the first chapter. My whole sutras are in 18 chapters. So he converted the first chapter, and immediately I totally liked that because it exactly said in sutra form what I wanted. Of course, his sutras are much more easy to understand than Patanjali sutras. So he completed the entire work in 2 weeks, which I was quite shocked to see in a surprise way. So anyway, that is how I came to know that even in India, it is not easy to find a Sanskrit scholar. So I myself got little bit interested in Sanskrit. I'm not a scholar, but I just want to tell you that I got interested due to this phenomena. And then in 2017, I published the Adi Yoga Sutras in English with my own commentary and with his Sanskrit Sutras, and also the verses by Devi Prasad Karvandikar. That was my first major work that received PhD. Now, later what happened was I was constantly teaching Patanjali Sutras as well as Adi Yoga methodology for a long time. Then I realized that Patanjali Yoga Sutras have certain problems. For example, the sequence of his sutras is not correct according to me. So the sequence needs to be totally modified. Then he has not defined some important terminology, and that has created a lot of confusion in the scholarly world. For example, the biggest problem he has is he has not defined chitta. So due to this, the entire understanding of Patanjali becomes flawed. So there are thousands of commentaries, but the chittam is not defined anywhere. Not only that, Dr. Thite told me that chittam is not defined in any Indian scripture. So it took me around 4 years to define that chittam. But anyway, during this research of 4 years, along with my trying to come to a conclusion about what chitta means, I also came to know that I need to modify Patanjali Sutras by additions and also changing his sutras. So what I did was I published one work in 2018, I think, and that is called Patanjali Code. So previously in 2006, I had already translated Patanjali Sutras exactly word by word and sutra by sutra. That book was sold out on Amazon. So that book became famous. So what I did now is I published one book called Patanjali Code in which I wrote my own version of Patanjali Sutras, which has got around 30 additions, 30 modifications,
and the entire thing is reorganized in 12 chapters instead of 4. So I gave a cross reference from my sutras to his sutras, so people know exactly what changes I have done. So this book I published in 2018, and that got couple of awards. Dr. Radhakrishnan award I got for that. Then I went on teaching Patanjali using that. Now at that time, I will tell you one very surprising thing, that in the entire India, because that book was published in Mysore, Bharatiya Vidya Bhavan, I could not find any single person in the entire India. And I will tell you, I had contracted all the well-known scholars who can review my book. There was not a single person who has enough knowledge to review that book. So I was quite shocked. Then I went to that Berkeley University because I was attracted by that university due to my Adi Yoga book. So I met there one girl, and actually I met that girl for coffee. But when I was talking with that girl, her name is Kothari. First name I forgot. I think. So she was in the second year of PhD, and her PhD is on Vallabhacharya. So while talking with her, I came to know that she is the exact person who can review my book. So I asked her that, are you able to review my book? Because I have to publish this book very fast. So she reviewed that book in around 5 days. And I will tell you one interesting thing is before I asked her to review, I called Dr. Chite in Pune, and I said that I met this girl, and she said that she will be willing to review my book. So Dr. Chite immediately told me that she is the right person to review your book. So he had already met her in the past, and he had met her for a very short time, but he had picked up that that girl is correct person. So what I want to tell you is that I could not find a single person who can review my book. So anyway, that girl reviewed the book. Then there is another American girl. She corrected the English, and I published that book. It got a couple of awards. Then Patanjali, my teaching became easier for me as well as my students. They found it is very easy to understand Patanjali using that Patanjali code. Now that book is already translated in Italian, German language, and Adi Yoga is now available in 11 languages. Um, there also, I will tell you one very surprising thing, that I could not find a single person who can translate it in Marathi, including the University of Pune. So the Marathi translation I did myself, and I will tell you that it took me more time to translate in Marathi than my original writing in English. So in Hindi, I went up to Haridwar. I have met even Ramdev's that organization. I have not found a single person yet who can translate it in Hindi language. So Dr. Thite said that you will not find it. You have to translate yourself. So I am now translating it, and 5 chapters I have completed, and I published them free of charge on the internet. Anyway, so that is the first 2 books. Now, during my last couple of years teaching, especially in Europe, as a part of teacher training, we have to teach one topic called Hatha Yoga. So Hatha Yoga generally is studied from a book called Hatha Yoga Pradipika, written by Swatmara. Now that is considered as a standard text. It is written in verse form. I had studied it when I was a yoga student, but I was teaching this course to my teacher trainees for last few years, but I did not find anybody who is very serious. But in the last year, I found 2 very serious students. One is Italian, and her name is Steffi, and she is the best student out of my 45,000 students. There is no question about it. And I found one psychiatrist in Austria. He was very, very serious. So when I was teaching this subject to them, they took profound interest in this learning. So I went and taught them verse by verse, and during that period of time, a thought came to my mind that almost 99.99% people in the current yoga community, they do not know what Hatha Yoga means, including all the world famous yoga teachers. They do not know what Hatha Yoga means. Yes, they know something. I'm not saying they don't know anything. Also,
the community currently, especially in the Western world and also Indian world, they have some class with the title Hatha Yoga, but they are not actually teaching Hatha Yoga. So their understanding is that if you are doing dynamic poses like one after another, that is called Ashtanga Vinyas system. And ते बंद करून टाका, विंडो बंद करून टाका. विंडो आहे ना ती बंद करून टाका. So their understanding is that if you do the so their understanding is that if you do the poses in a sequence one after another, that is called Ashtanga Vinyas. And then if you do the poses static like the Iyengar system, that is the Hatha Yoga. That is how the Hatha Yoga is currently defined in the yoga community. And all the people are very sincerely attending this Hatha Yoga and they are getting benefit also from that. So I don't have any problem with the benefit part of it. But all these people they do not know what Hatha Yoga means. So what I decided was I decided that I will write the gist of what Hatha Yoga is in a sutra form. Now by this time, because of my association with Dr. Chitte, at least partially, not completely, but partially, I have been able to think directly in Sanskrit language. So that took me around 53 years of association with it. But anyway, I was able to think in Sanskrit language. So I directly wrote those sutras in Sanskrit and I mailed them to Dr. Chitte to check. He found some minor mistake. So I consider that as my first Sanskrit work. So in the Hatha Yoga Sutras, I have given the gist of what Hatha Yoga means in 28 sutras. Last year I published those sutras on 15th of August 22 and this year I wrote a commentary on them. So that commentary is the one which I am now going to launch today. So the name of the book is called Neel Virakitani Hathayogasutrani, means Hatha Yoga Sutras composed by Neel Kulkarni. So I'm sure that this book is going to be very useful to the Hatha Yoga students, especially those who are interested in knowing what Hatha Yoga means. And it has given the pros and cons also of Hatha Yoga, means what is good in Hatha Yoga and what is bad in Hatha Yoga. The current books which are available, the classical books, all those books have got lot of problems. For example, the sequence of those books is not correct. Second is that they make some exorbitant claims. I think those claims are made for encouraging the students. For example, if you do Mayurasan, you will be able to digest the poison. But that has to be demonstrated by at least one teacher. That has not happened. Second is that it describes the Kundalini in very poetic terms. Like there is one serpent there, and the serpent gets up, it becomes straight and goes up, etc. etc. So this whole thing, this confusion I have removed and I have directly defined what Kundalini means. And then I have given the limbs of Hatha Yoga in a succinct way. Also, I have emphasized that Hatha Yoga is not a complete practice. Hatha Yoga is a preparation towards Raja Yoga, which is already written in the Hatha Yoga Pradipika in the first or second verse. It says, Kevalam Raja Yogaya Hatha Vidyopadishyate. Means only for Raja Yoga, I am instructing this Hatha Yoga. Now, in the Hatha Yoga Pradipika or the science of Hatha Yoga, there is a unique definition. There is a unique definition of Raja Yoga. The Raja Yoga of Patanjali directly goes into the Dharana Dhyan Samadhi, whereas in the Hatha Yoga there is a unique definition of Raja Yoga, which later on merges into the Patanjali's system, but it does not match identically. So one has to understand that Raja Yoga in Hatha Yoga is different from Raja Yoga in Patanjali. So all this understanding of Hatha Yoga, one has to
get clear before they practice Hatha Yoga. Now, the last thing which I want to tell you is, according to my understanding, it is impossible to perform Hatha Yoga in today's world exactly as it is given there. So there cannot be any Hatha Yoga class, or there is no Hatha Yoga class which will instruct that Hatha Yoga which is given in the classical Hatha Yoga system. It is impossible. Also, some of those things can be very dangerous or can be even illegal. For example, suppose you break your tongue into two parts and try to put that tongue into the your skull up. That is called Gechari Mudra. So, if somebody does that and gets infected, he can easily sue you and get entire wealth to himself. So, there are a lot of problems with Hatha Yoga, and the real Hatha Yoga cannot be practiced. Also, the environment which is described in the Hatha Yoga books cannot be created today at all. Only some parts, I think in India, maybe Kerala some parts, or Karnataka some parts, or maybe I have not been there, but northeast like Assam, etc. There may be some areas where that kind of environment is available. In Pune, that environment is definitely not there. So Pune is called as Vidyajam Iyengar, but that practice cannot be done. Hatha Yoga practice cannot be done. So also I have made a statement that Hatha Yoga is not required if you want to get the final goal of yoga, which is the Samadhi and Kaivalya. So this is what my statement about the book is. Now I will ask. Uh, I call him Baba, but his name is what is your name? Sridhar Nagnur. So he's from Karnataka originally, and he has stayed with Swami Shivananda of Rishikesh. But I will ask him to speak for say 5 minutes, and then I will ask Dr. Thite to speak for 5 minutes, and then we will go for opening of the book. Thank you. Thank you. That's the introडक्शन वगैरे काय करत नाही मी 5 मिनिटं बोलतो मला इथं यांनी सांगितलं की इथे या कंपनी I prefer to speak in Marathi because Marathi is our language and yoga system Sanskrit is very near to Marathi rather than English. English is not a proper language to express, in my opinion. It's most imperfect language for expressing. There are other languages in the world which are better, like German language. But English is most, but Marathi is the best so far as. So Jnaneshwar preferred it in Marathi. So I speak in Marathi just for 5 minutes because it will take a lot of time if I enter into yoga and systems and all that. You know. I'm thankful to Neel for inviting me here. He just said that it is a send off. So I said I will come there to wish you. Since you are living in India for 4 or 5 months, I will not be meeting you, so I will just wish you. मी येतो 5 मिनिटं असं म्हणून मी आता इथे आलेलो आहे आणि आता योग त्याचे यांचं पुस्तक पतंजलीचं ते कोड आहे ते सगळं त्यांनी सांगितलं आपले सगळं प्राचीन लँग्वेजेस प्राचीन जे वाङ्मय आहे आपलं भारतात वेद आहे उपनिषद आहे ही सगळे ते व्हॉल्यूम नाही आहेत अगदी छोट्या ह्याच्यात लिहिलेले आहेत त्याचं कारण असं की ते स्फुरित आहेत ते स्फुरित म्हणजे त्यांना सुचलेले आहेत ते लिहिलेले आहे आणि ते इन्व्हेशनल काही असायचं कोडमध्ये लिहिलेलं ते कोड असं की तुम्ही त्याच्यातले ते डी कोड करणे फार अवघड आहे ते आपापल्या याच्याप्रमाणे लोक करत असतात त्याचं वन व्ह्यू त्यांनी आता दिलं ते डी कोडिंग हे सुद्धा डी कोडिंग करण्याचं डोक्यात येणं किंवा हे सुद्धा ह्याला इंट्युशन पाहिजे कारण काही गोष्टी खूप गोष्टी लिहिलेल्या आहेत ते इंट्युशन नाही अभ्यास करून नाही पूर्वीच्या लोकांनी लिहिलेलं सुद्धा स्फुरित आहेत म्हणजे त्यांना आलेल्या कुठून तरी म्हणजे कधी माडगुळकर सुद्धा असं म्हणायचं हे शब्द मला कुठून तरी आले म्हणजे चिंतनातून येते चिंतन केलं तर अजून एक
चिंतन करावं म्हणून हे कोडिफाईड आहे. त्याच्यात तुम्ही त्याचं विश्लेषण किंवा मी हे कोड केलेलं स्टँडर्ड आहे का असं म्हणू शकतच नाही. कारण ते तुमच्या बुद्धीला ते आकलन होण्याची शक्ती परमेश्वराने दिलेली आहे, ती लिमिटेड आहे. त्यामुळे काही कोड्स तुम्ही ब्रेक करू शकत नाही आपल्या याच्या बुद्धीप्रमाणे, असं माझं स्पष्ट मत आहे. कारण ते त्याच्या पलीकडे आहे. म्हणून आपल्याला 7 शरीर वगैरे योगातच सांगते की तुम्ही त्या लेवलला गेलात. म्हणून कुणी, माझं स्पष्ट मत आहे की कुणी पतंजली योगशास्त्रात समाधी धारणा याच्यावर बोलू नये. कारण कुणी याच्यावर बोलू नये किंवा अभ्यास करू नये. कारण ही क्षमता लोकांच्या आलेली नाही, तिथपर्यंत जाऊ नये. योग आसना जे शारीरिक आहे, हेल्थसाठी काही आपण करतो, या शारीरिक क्रिया जसं अमेरिकेत झुंबा करतात हे करतात, तसे जास्त त्याच्या खोलात ते जास्त जाऊ नये किंवा त्यातले जे ऍडव्हान्स मार्ग आहेत ते नाही. ते पूर्वीच्या काळातही होते. सगळे योग वॉज नॉट कॉमनली युज्ड इन इंडिया. पतंजली योगशास्त्री कॉमन लोकांसाठी नाही. त्याचे डिकोडिंग करायची काही आवश्यकता नाही असं माझं स्पष्ट मत आहे. कारण इट इज नॉट ए हा काही पॉप्युलर ग्रंथ नाही किंवा तो ग्रंथ डिकोडिट करून काही लोकांना सांगण्यासारखा नाही. जे काही सांगायचं ते उपनिषद, ज्या व्यक्तीनं त्याचं पूर्ण ज्ञान आहे. एखादा तुम्ही डिकोडिंग कशाच्या आधारे करता? तुमच्या लिमिटेड ब्रेनच्या आधारे आणि तुमच्या कन्सेप्ट फॉर्मेशन तुमच्या डोक्यात जे झाले, अनेक वर्षाचे तुमचे कंडिशनिंग झाले, त्याच्यावरून तुम्ही काय. इट इज टोटली रॉंग. देयर इज नो डिकोडिंग असं. देयर कॅनॉट बी एनी डिकोडिंग. कुठलेही आयुर्वेदिक आणि यांचं ग्रंथाचं किंवा जे योग आहे किंवा योग वासिष्ठ सारखा ग्रंथ आहे तर डिकोडिंग होत नाही. असं निश्चित सुद्धा काय ग्रंथ आहे त्याचं डिकोड होते. काही अमेरिकेतले यातले जे गुरु आहेत ग्रीक मधले, त्यांचे जे वाङ्मय आहे त्याचे कधी डिकोडिंग आणि होत नाही. कारण ते त्या ह्याच्यात त्यांच्या कन्सेप्ट प्रमाणे लिहिलेले आहे. तेव्हा ते कन्सेप्ट राहू देत आपल्या ज्या लिमिटेड रेंजच्या येते. कारण त्याची गरज नाही आपली कॉमन मॅनेज. 1 कोटी किती माणसाला समाधी पाहिजे तुम्ही सांगा, काही जरूर नाही आहे. भारतात 126 कोटी लोक आणि त्यातले 1 लाख लोकांसुद्धा समाधी वगैरे काही नको. जस्ट डोंट एंटर इनटू दॅट. असं इज माय ओपिनियन. तरी मी माझे मित्र असले तरी आज स्पष्ट सांगतो, इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम डिकोडिंग. स्पष्ट पण मी सांगतो. सॉरी व्हेरी मच. अच्छा, आता दुसरी गोष्ट की ते योगाचा प्रसार करतात हे चांगलं आहे. आणि योग शिक्षण हे ते असं त्यांनी एक आपलं ध्येय बनवून ठेवले. थोडस ह्या गूढशास्त्रात शिरावा असं त्यांना का वाटलं तर त्याच्या पत्रिकेचा मी अभ्यास केला. मी 6,000 पत्रिका आतापर्यंत पाहिल्या. मला ऋषिकेश मध्ये दीक्षित सगळ्यात जुने ते शास्त्री भारतातले ज्योतिषशास्त्राचा अभ्यास केले. त्यांनी पंचांग, काशी पंचांग वगैरे काढलं. त्यांनी मला ज्योतिषशास्त्र शिकवलं. ते त्यांना वाटलं म्हणून माझी योग्यता क्षमता काहीच नव्हती, पण त्यांना वाटले की हा मुलगा त्याचे माणूस. पहिला हात पाहिल्यानंतर ते म्हटले ते तुझ्याकडे काही क्षमता आहे. ते म्हटलं माझ्याकडे काहीच क्षमता नाही. मला सगळेजण घरात बसून मी कोल्हापूरचा आहे. त्याचं मॅक्झिमम लोक मला उदाहरण टाकत. आम्ही 6 मुलं आहेत. राज्यात्वासाठी मजा करण्यासाठी आम्ही हिमालयात आलो. असं काही तिथं साधन आहे करणं असल्या काही प्रकार नाही. तेव्हा मी त्यांना स्पष्ट सांगितलं. ते म्हटले नाही तुझे वडील आणि असे होते. म्हणजे त्यांनी माझ्या वडिलांचं आजोबांचं पूर्ण डिस्क्रिप्शन दिलं, म्हणजे माझ्या हातावरून. तर ते म्हणते ते नाही केस खूप वाढलेले आहेत त्यांचे आणि आता ते ध्यानाला बसले. आणि बरोबर कसं होतं ते, म्हणजे ते केव्हा कुठं आहेत हे सुद्धा त्यांनी पाहिलं. दीक्षित त्यांनी मला एक शिकवलं थोडंच तुम्ही म्हणेल. कारण त्यांचं सागर होतं. आपल्याला आपले जाता जाता ठेवून टाकलं आपल्या अंगावर. तर त्यांची पत्रिका योगार्गानं मला बघण्याचं योग आलं. आणि मला लक्षात आलं की यांना काही हे
वरून म्हणजे त्याला इंट्युशन म्हणतो असा एक प्रकार आपल्याकडे. पितृदोष असे पत्रिकेत आहे तसं पितृऋणही आहे. काही वडिलांच्याकडून आजोबाकडून असं 10 जनरेशन मधून आपल्याकडे येऊ शकतं. असं डॉक्टर खुराना हे ते संशोधक आहेत जेनेटिक याचं करतात त्यांनी सुद्धा म्हणते. म्हणून आपण गोत्र वगैरे म्हणतो, सगोत्र करू नका वगैरे, पण ते शास्त्राचे. पण हे जेनेटिक सायन्स असं सांगते की तुम्हाला आपण त्याला इंट्युशन म्हणतो, म्हणजे इन्स्पिरेशन. आणि तसं यांच्या याच्यात आहे असं मला लक्षात आलं. म्हणजे त्यांना असं करायची बुद्धी तरी होती. हे करायचं कारण काय? यू हॅव व्हेरी गुड डिग्री इन एरोनॉटिक्स, ते तुमचे जे प्रॅक्टिकल शिकलाय ते तुम्ही केलं पाहिजे. कशालाही त्याचं ज्ञान तुम्ही मिळवलं खरं बोलत ते करा तुम्ही. तर त्यांना हे इकडं वळण्याचं सुद्धा ते झालं. ते त्या वळणावर ते इकडं वळले. पहिले तसं नाही आहे त्याचं. त्यांचे जे शारीरिक एलिमेंट्स आहेत ते सुद्धा मिळाले. विनिंग ओव्हर दॅट इज डुईंग इट. त्याचं पूर्ण विनिंग झालेलं नाही, पण अजून पण त्याच्या पत्रिकेवरून सांग. पण त्यांना असं कुठंतरी इंट्युशन ते ऐकायचं आपण हे करा. आणि मग त्यांना काही शब्दांचे अर्थ उकलत जात. असे त्यांच्या बाबतीत झाले की या शब्दाचा अर्थ असा असा असतो. त्याप्रमाणे त्यांनी ते केले. ते फायनल किंवा प्रमाण ग्रंथ असं म्हणता येणार नाही, पण इट्स त्यांच्या जे इन्स्पिरेशन होतं किंवा त्यांना इंट्युशन होतं त्याला प्रामाणिक राहून त्यांनी ग्रंथ लिहिले. आणि त्याचं श्रेय त्यांना दिलंच पाहिजे असं मी म्हणेन. पण ते कॉमन सगळ्यांच्यासाठी असं मला वाटतं. ते चांगलं अटेम्प्ट आहे, चांगले चिंतन आहे त्यांचं, मनन चिंतन. तसं चिंतनाचं त्या स्टेजमध्ये ते आहे, हे फार चांगलं आहे. आणि ते त्यांनी हे कंटिन्यू करावं असं मी त्यांना म्हणेन. आणि त्यांना कशी स्फूर्ती मिळेल त्यासाठी त्यांनी शुभेच्छा देतो. अमेरिकेत ते फार मोठं कार्य म्हणजे योगाचं कार्य करतात, पॉप्युलर. मोदींचं हे आहे की तुम्ही योग पॉप्युलराइज करा. योग म्हणजे असं नाही, त्याच्या कुठलाही योग पॉप्युलराइज करायला जाऊ नये, तो सांगू नये. ते किती पैसे मिळाले ते आपला प्रांत नाही. किती मोठा इथला योगी आता कोणी नाही आहे भारतात, कोणी योगी नाही आहे. कोणी त्या स्टेजला आता एकही माणूस नाही. काही सांगू ते मोठे ते विचारांना मोठे असतात. चांगले लोक आहेत, चांगले विचार आहेत, त्यांना नमन करावं. पण ते योगी नाही. आणि तिथे एकही योगी नाही आहे. आणि ते योग मार्गात टोटली आमचे लाहिरी बाबा होते, ते गेले. ते लास्ट योगी. आणि ते भारतात ते शेवटचे योगी होते असं माझं मत आहे. ते माझं लिमिटेड असेल, पण माझं असं स्पष्ट मत. तरी या मार्गात त्यांनी ते शारीरिक लोकांना शिक्षण देऊ. कारण या योग याच्यात थोडस मनाचे शिक्षण हे योगशास्त्रात आहे. म्हणजे फॉरेनच्या जिम्स मध्ये नाही. तिथे पण खूप एक्झरसाईज करतो मी, जिमलाही जातो, अजूनही जातो. पण ते एक्झरसाईज आणि भारतात या असं नाही राहिलं. तर ते शारीरिक लेवल पुरतं मला वाटते ठीक आहे. बियॉन्ड दॅट लेवल हे आपल्या दृष्टीने लक्ष्मण रेषा असं मी म्हणतो. माझे खूप वाचन झाले. माझ्याकडे 7,000 पुस्तकं आजही माझी स्वतःची आहेत. मी 1938 साली विद्यार्थी आलो, म्हणजे ब्रिटिशांच्या काळात. आणि माझ्या वडिलांचा पुस्तकाचा संग्रह होता, माझाही आहे. छंद म्हणून आहे. पुस्तक म्हणजे ज्ञान नाही, हे मोठं आहे, चांगलं, हे खरं ज्ञान आहे. आणि हे लिमिटेड आहे. आपण वापरतोय ओनली 2%, 3%. हे प्रचंड स्थान आहे. कॉम्प्युटरवर वापरतात. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स फार महत्वाचा विषय आहे. डिकोडिंग पेक्षा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स याच्यावर इफर्ट करावा असं मला वाटतं. वी मस्ट स्पेड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. ओके, मी जास्त ह्याच्यावर बोलत नाही, ते डायव्हर्शन होईल. हे जे त्यांनी केलं त्याच्याबद्दल खरोखरी त्यांच्या स्फूर्तीतून त्यांनी केले. आणि इट्स अ व्हेरी गुड अटेम्प्ट. काही ठराविक लोकांच्यासाठी असेल तेच ते वाचतील, त्याचा अभ्यास करतील. बियॉन्ड दॅट लोकांनी ते वाचायला काय ते त्यांचं निराळीच विचार येतील असं. किंवा
ज्या लोकांना असं आवश्यकता वाटेल ते वळतील इकडे. मला नाही वाटत आज कोणाला आवश्यकता वाटेल. तो एक अभ्यास म्हणून चिंतन म्हणून आज आपण लिहितो. एका अमेरिकन याच जपानीज परवा आमचे मित्र आहेत त्यांना असंच 7 सायंटिस्ट बसलेले त्यांनी सांगितलं की तुम्ही लिहू शकता. ते जपानी जे योगी आहेत आता ते सध्या आहेत ते स्वतः म्हणतात की मी 2000 वर्षाचा आहे. तर ते कोणी दॅट इज 2000 year old. पण त्यांना सांगितलं अमेरिकन यांनी की तुम्ही लिहू शकता का. ते म्हणजे मी लिहू शकतो. मग त्याला एक कॉम्प्युटर आहे ते सगळं दिलं आणि त्याला शब्द दिले एक्झिस्ट. एक्झिट हा शब्द एक्झिट या शब्दात एक्झिट या शब्दावर अमेरिकन सायंटिस्ट होते त्यांनी लिहिले 7 पानं 8 पानं 10 पानं. हे जपानी आहेत त्यांनी त्यावर 2000 पाने. पण पहिलंच त्यांनी लिहिलं की पहिला शब्द आणि मला लक्षात आलं ते काय लिहिलं आणि पहिला शब्द त्यांनी लिहिला व्हाय यू आर युजिंग दिस वर्ड एक्झिट. बस एवढं पहिलंच शब्द लिहिलं. तुम्ही हा शब्द का वापरते. म्हणजे कोडिंग कसं डी कोडिंग असतं तर त्याच्या पुढे त्यांनी फक्त लिहिलं पुढे म्हणजे पुढलं तुम्हाला 2000 पान काय असेल काय. त्यांनी म्हटले की पुढला शब्द वापरला एक्झिट. मग पुढला शब्द वापरला की तुम्ही हा का वापरला आणि त्याच्या पुढे लिहिलं की डू यू एक्झिस्ट. तुम्ही अस्तित्वात आहे का. बस इथं किल्ली झाली इथं डी कोडिंग आली सगळं आले कसं त्याच्यावर 2000 पाने लिहिले असं पटापट लिहून गेले. तर याच्यात आपण पडायचं नाही कारण ते आपली याची क्षमता तेवढीच आहे. कारण तुम्ही लिहिलं हे खूप तुमचं जरी ज्ञान असलं ते वाचण्याचं ज्ञान पाहिजे नाही का. तरी छान म्हणजे असं पूर्वीच एवढं ज्ञान आहे एवढं तरी लोकांना कळावं या दृष्टीनं इट्स अ व्हेरी गुड आय अप्रिशिएट. माझं पर्सनल त्यांना शुभेच्छा आहे. त्यांना हे इंट्युशन आहे आणि करावंसं त्यांना वाटते आणि कुठतरी चिंतन आहे तर सगळ्यात महत्वाचं आहे. चिंतनच माणसं करत नाहीत असं नाही फक्त ऍक्शन करतात फक्त चिंतन नाही. ते ऍक्शन नाही करतात आणि चिंतन नाही करतात म्हणून त्यांना शुभेच्छा देतो. आणि परत एकदा मला इथं बोलवलं आणि मला त्यांचा सहवास मिळतोय सगळ्यात महत्वाचं. आम्ही असं काही फार अध्यात्मावर वगैरे चर्चा करत नाही कारण माझी तेवढी लायकी नाही त्यामुळे मी आय डोंट टॉक ऑफ अध्यात्म. माझी क्षमताही नाही लायकी नाही आणि त्या याच्यात मी जात नाही काय बोलत. त्याच्यामुळं मी इथे आता फक्त त्यांनी सहवास त्यांचा मिळाला याच्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो. असाही पुढे मिळू देते परदेशात जातात त्यामुळं कधी योग आला तर मी बरोबर जाईन. पण आता ते आले की माझ्याकडे तर त्याचा आनंद आहे मला त्याबद्दल शुभेच्छा. त्यांना परदेशात जातात तर ते शुभेच्छा. त्यांना सेंड ऑफ आहे त्यांना परदेशातले चांगले अनुभव येऊ देत आणि ते आम्हाला कथन करू देतात. कारण ऐकणं हे आमचं श्रवण हे म्हणतो आम्ही श्रवण भावानं आज आलो. तुम्ही सकाळी आत्ताही मगाशी सांगितलं. आभारी आहे. धन्यवाद. जपानी माणसाचं वय किती म्हणा तुम्ही. त्या जपानी माणसाचं वय किती 2. आता ते म्हणतात आहे 2000 year old. आणि तिथल्या काही लोकांनी सांगितलं की ही स्वर्ण हे कॉम्पिटिटर ते तलवारीचे शिकवतात. You can discuss this in the next time. So now I will request Dr. Thide